Okay. I'm pretty sure we are live on YouTube. Yep. Just put the volume off on the YouTube channel. We are live now. Yeah. Waiting for Dr. Clark. We've tried emailing him and we're just waiting, I guess, for him to join as well. He's usually on time, even earlier than any of us. Yeah. Did you message from your email or mine, Dan? Mine. Okay. So then I can't see. We just wait now. Maybe he slept in. Yeah. That's what I thought as well. He usually doesn't, but could have had a late night or something. A late Saturday night. Sunday night. Yeah. Would have to be Sunday night. I'll try emailing him again because he should be awake by now. Yeah, he's usually up pretty early as well, that's true. I tried to email myself. If he doesn't join, I can do the presentation. Well, you've been through it. Yeah. I've been through it. I'll do it. Yeah. Let me see what's happening on. Yeah, considering he usually is on time, I'm not sure whether you're typing then. Can you hear it? Very well. Oops. There was an earthquake. Yeah. It's alright, it's a laptop, it moves around quite a bit, so I don't really think we have his number. Let me just check if we have his number. Maybe we should call him, but I'm just thinking something might have gone wrong considering he's always on time. Whenever we have done these presentations, he's always been on time, so... Yeah, absolutely. That's unfortunate if we wouldn't be able to continue tonight, but that's okay. We may have to reschedule for next Monday if it doesn't work out tonight. Either next Monday or tomorrow, because for a lot of people it wouldn't make a difference. True. Yeah, true.
can we maybe decide if we didn't go through with the presentation today, if tomorrow evening will be okay, if we decide with Dr. Clark that that's still a good time? Yeah, post in the chat if you're happy with possibly coming back tomorrow to do this second half of the presentation. Maybe you can translate as well, as I said. A few people. Yeah, that's true. Այս պահին սպասում ենք բժշկին, դեռևս չի միացել. John Clark There we is connecting. Okay. There we go. Lovely. Oh, Morning. all right. Got in here late. That's okay. We're waiting for you. All right, give me just a minute to get set up. All right. No problem. Diane, maybe you want to go ahead and greet everyone, and then I can start recording as well when you're ready. Yeah, sure. Welcome everyone. Welcome to our meeting again this evening for part 2 of autoimmune disease, and looking forward to learning more and getting more information about how we can look after our bodies and have better health, and hopefully we can use the information to help prevent sickness and disease ourselves and help other people as well. So again, thank you for joining us. We will be posting the videos as well after they are finished, and you can check out our links, which we'll post in the chat section. So please have a look at the videos there. Any requests for certain topics as well that you may like to hear more about, please let us know, and we will try to cover different topics and subjects of interest. Welcome to Dr. Clark, and welcome to other people joining us here locally in Australia and also overseas in Armenia. Thank you for joining us. So you can go ahead. Yeah. Okay. Ուզում ենք ողջունել բոլորին, ովքեր որ մեզ միացել են, ներողություն ենք խնդրում ուշ սկսելու համար, բժշկին էինք սպասում, բայց հիմա ամեն ինչ նորմալ է կարծես, թե բժիշկը միացավ։ Ուզում ենք ողջունել ովքեր որ YouTube-ով են մեզ դիտում եւ ովքեր որ միացել են Zoom-ով, ողջույն բոլորին։ Ուզում ենք հիշեցնել, որ երբ որ բժիշկը կսկսի խոսել, արդեն կարող եք ձեր հարցերը չաթի վանդակում գրել, եթե Zoom-ով եք միացել եւ եթե YouTube-ով եք միացել, կապ չունի, չաթի վանդակում գրեք ձեր հարցերը, վերջում կուղենք բժշկին եւ նա կպատասխանի ինչքան որ ժամանակը կների, նաև մենք եթե արդեն իսկ լինքերը չենք տրամադրել, Դիանը կդնի լինքերը եւ բժշկի ինտերնետային էջի եւ մեր Facebook-յան եւ Rumble-ի էջերի
այդ ինֆորմացիան կտեղադրենք եւ սպասենք, երբ որ բժիշկը պատրաստ կլինի, արդեն կսկսենք մեր այսօրվա սեմինարը։ Որոշ առաջարկություններ ունենք հաջորդ սեմինարների հետ կապված։ Կխնդրենք, որ էլի առաջարկությունները գրեք, ինչ թեմայի մասին եք ուզում զրուցել, ձեր հարցերը գրեք, անգամ մեր email-ին կարող եք գրել, կխնդրեմ Դայանը մեր email-ն է գրի եւ բժշկին կփոխանցենք այդ հարցերը։ I'll ask you, Diane, to put in the chat box our email address as well of Take Charge of Your Health, and people that have any questions for Dr. Clark can email us, and we can direct those questions to him. So whenever Dr. Clark is ready, we will start our presentation. Very good. Let's see. Let me turn on my thing here. Here we go. All right. Well, do you want me to turn on my screen share? I believe it is on. Good. All right. Let's see now. Make sure I've got my screen ready to share. Here comes the alrighty. Okay, here goes screen share. And now turn on the PowerPoint. There. Does that look familiar? Yep. We remember this. I think that's where we stopped. We stopped at cheese, I'm pretty sure, but is that pretty much after? There, how's that? Yeah. All right. That's the one. Good, good. Well, good thing you remembered the exact slide. All right, have you already had a word of prayer? Not yet, no. Maybe you can do that for us. All right, let's begin with a word of prayer. Dear Father in heaven, we're thankful that we can gather here for a thought or two on health. Lord, we pray that this will be a blessing for all those involved, especially those with autoimmune disease. And Lord, we pray that you be with us and forgive us for being a bit late starting. But Lord, we're thankful that you got us going. Lord, as we share together, we pray that your Holy Spirit will be with us, and we thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, very good. So we talked about cheese last time, and I'm just going to go ahead and advance to the next slide. Cheese is in those set of products that we spoke about as being fermented, cheese, wine, vinegar, and so forth. And it's especially important to note that things that are fermenting have already started their own inflammatory process going. And so if we eat things that are fermented, we get the inflammation. Ուրեմն անցած անգամ խոսեցինք մենք պանրի մասին, թե ինչպես է այդ խմորումների արդյունքում, քանի որ պանիրը խմորումների արդյունքում պատրաստված մթերք է, նա ազդում է ուրեմն բորբոքային process-ների ավելացմանը մեր օրգանիզմում. Another one of those products that people put in their bodies quite regularly is rotten fruit in the form of vinegar. Այդ ուրեմն սննդամթերքներից մեկն էլ, որը որ բորբոքային process է առաջացնում, դա ուրեմն փտած մրգերից ստացված product է, որը կոչվում է քացախ.
And vinegar is especially bad for the scientist if they want to create ulcerative colitis or Crohn's disease in a laboratory animal. All they have to do is put vinegar in their intestines and they get that disease so they can study it. Երբ որ ուրեմն քացախը ամենավատ բանն է այն առումով, որ երբ որ գիտնականները ուզում են ուսումնասիրել լաբորատորիայում ուզում են ուսումնասիրել խոցային կոլիտ կամ քրոնի հիվանդություն, նրանք ընդհանրապես քացախ են լցնում աղիքների մեջ այդ կենդանիների եւ կարող են այս հիվանդությունները այդպիսով ուսումնասիրել. There's other things that will also increase your likelihood of getting autoimmune disease that are not fermented. And one of those, for many people, is gluten. Կան նաև այլ բաներ, որոնք որ ավելացնում են մեր հավանականությունը աուտոիմուն բորբոքային հիվանդությունների, որոնք որ խմորման արդյունքում չեն ստացվել եւ դրանցից մեկը գլուտենն է. And so because of that, if you're trying to figure out the cause of your autoimmune disease or trying to do some kind of therapy for it, a holiday from gluten is a good idea. Եվ դրա համար, երբ որ դուք կամ ուզում եք հասկանալ, թե ունեք այդ աուտոիմուն բորբոքային հիվանդությունը, թե ոչ, շատ լավ միտք է, որ գլուտենից հեռու մնաք մի որոշ ընթացք. And so gluten comes in many grains. Wheat's the most common, but it comes in most of the grains, such as rye, some oats, and things like that. Հիմնականում գլուտենը գոյություն ունի հացահատիկի մեջ, բայց կա ուրիշ հատիկի տեսակներ, որոնց մեջ կա գլուտեն, դրանցից է տարեկանի ալյուրը եւ որոշ վարսակաձավարի ալյուրի կամ վարսակաձավարի մեջ գոյություն ունի. Another thing that increases autoimmune disease is if you're eating something that looks an awful lot like you, because it is autoimmune, meaning self-reacting, then if you eat something that looks like self, you set yourself up for more self-reacting. Աուտոիմուն բորբոքային հիվանդությունները նաև խթանվում են նրանով, որ մենք ուտում ենք մի բան, որ շատ է նման մեզ. Ինչպես նշեցինք, աուտոիմուն նշանակում է ինքդ քեզ եւ ռեակցիա. Այսպիսով, եթե ուտում ենք այնպիսի մթերք, որ մեզ նման է, մեր օրգանիզմը կարող է արձագանքել դրան բացասական ձևով. And so something that looks an awful lot like you is meat. And so if we look at this chart across the bottom, we have percent of diet in a country that comes as meat. And up the other side, we have the prevalence of, in this case, rheumatoid arthritis. Այստեղ եւ ինչն է, որ մեզ նման է, որ մենք ուտում ենք, դա միսն է. Այստեղ այս աղյուսակում, ուրեմն տակի մասում տեսնում ենք ցույց տված տոկոսայինությունը, մսի արկայությունը դիետայի մեջ եւ թե ինչքանով է նա ավելացնում օրինակ ռևմատոիդ արթրիտի հավանականությունը. And so here we can put up the line, and you can see that the countries, the more meat they eat as a percent of their diet, the higher their rates of autoimmune disease. Եվ այստեղ տեսնում եք այս աղեղը, որ բարձրանում է, ինչքան որ երկրները ավելի շատ են մսամթերք օգտագործում, այնքան հավանականությունը ավելի շատ է, որ նրանք կհիվանդանան արթրիտով. So here's New Zealand way up here with lots of meat in their diet and lots of autoimmune disease.
Եվ այստեղ Նոր Զելանդիան է ամենաբարձր կետում, նրանց սննդակարգի մեջ գերակշռող մասը միսն է եւ ինչքան մսամթերք են օգտագործում, իհարկե այնքան ավելի այս հիվանդության հավանականությունը շատ է։ Now, there's different animal products that will increase your likelihood of autoimmune disease. And notice here that dairy is very, very high. There's a lot of people that get inflammation from dairy. Այստեղ տեսնում ենք տարբեր մթերքներ եւ տեսեք, որ կաթնամթերքը ինչքան է ավելացնում այս հիվանդության հավանականությունը։ Notice that pork's very high and so is fish. Եվ տեսնում եք, որ խոզի միսն է շատ բարձր նաև եւ ձուկը անգամ։ So all this talk about fish oil being good is really not true. Եվ հետեւաբար, երբ որ խոսում են ձկան յուղի մասին, որ իբր թե լավ է մեզ համար, տեսնում եք, որ դա այդպես չէ։ Another thing that will increase your likelihood of inflammation and autoimmune disease is drinking coffee. Եվ նաև ինչն է ավելացնում հավանականությունը աուտոիմուն հիվանդությունների մեզ մոտ, դա կոֆեինն է կամ սուրճը։ Any source of caffeine, really. Ամեն կոֆեինի աղբյուր իրականում, ցանկացած կոֆեինի աղբյուր։ Because what the caffeine does is it accelerates the inflammation you already have by a lot. Կոֆեինը անում է այն, որ նա արագացնում է կամ ավելի է վատացնում այն խնդիրը, որ մենք արդեն իսկ ունենք։ When your meals are too complicated with many different types of food at one meal, it makes it so your body doesn't have just one digestive process it can use to digest it, and so you end up with foods that don't digest right, and you end up with more and more inflammation and higher incidence of autoimmune disease. Երբ որ մեր ուտելիքները կամ սեղանը շատ բազմազան է, տարբեր մարսողական պրոցեսներ են պահանջվում, որպեսզի ուտելիքը մարսվի, եւ դրանից էլ ուրեմն աուտոիմուն հիվանդությունները ավելի կարող են բարդանալ, ալերգիաները եւ առհասարակ բորբոքային պրոցեսները։ And it's especially true like mixing fruits and vegetables. So when you mix fruits and vegetables, there's a number of things that are happening that are hard to control and that increase the likelihood of inflammation. One is that fruits take a different digestive process than vegetables. Vegetables usually take much longer to digest, and while the vegetables are digesting, the fruit can be spoiling. Եվ դա հատկապես ճիշտ է, սա ուրեմն մրգերի եւ բանջարեղենի իրար խառնելու արդյունքում, քանի որ միրգը տարբեր մարսողական ժամանակ է պահանջում եւ բանջարեղենը տարբեր, բանջարեղենն ավելի երկար ժամանակ է պահանջում մարսվելու համար։ And so a fruit is anything with a seed like a tomato, an avocado, a capsicum, a cucumber. Միրգ ասելով հասկանում ենք այն ամենը, ինչ որ կորիզ ունի, լոլիկը, վարունգը, ավոկադոն։ A vegetable would be anything that's the plant, like a root, such as a carrot, a stem, like a celery, a flower, like a cauliflower, a leaf, like lettuce or spinach. Իսկ բանջարեղենը այն ամենն է, ինչ որ այդ հիմնական բանջարեղենը, այսինքն արմատը, ցողունը, ծաղիկը եւ տերևը։ Now, another
thing that'll raise inflammation in the body and make you more likely to get an autoimmune disease is if you're carrying extra weight. Բորբոքային process-ները կխթանի եւ ավելի կաճեցնի հավանականությունը այս հիվանդությունների այն հանգամանքը, որ ավել քաշ ունենաք. It's hard for your body to attend to the fat inside those oversized fat cells, and so the fat tends to go rancid or what we call peroxidized. Շատ ավելի դժվար է հետևել, այսինքն մարմնի համար ավելի դժվար է հետևել եւ հոգ տանել այդ մեծ ճարպի բջիջների միջի եղած ճարպի մասին եւ դրա արդյունքում այդ ճարպը փտում է, նեխում է. And how did you get overweight? Well, a lot of it has to do with overeating, and excessive calorie intake inflames your body as well. Եվ ինչպես ենք քաշ հավաքում, ավելորդ քաշը հավաքում ենք այն պատճառով, որ չափից շատ ենք ուտում. And so how do you know when you've had enough food to eat? Well, most people go by if it tastes good. If it tastes good, just keep eating more of it. Ինչպես հասկանանք, որ բավարար չափով են կերել, շատ մարդիկ այսպես են մտածում, եթե համը լավն է, ուրեմն ուտենք այնքան, ինչքան կարող ենք. Another factor is heavy metals. Մի ուրիշ հանգամանքը նաև ծանր մետաղներն են. Heavy metals are like mercury and lead. Ուրեմն ծանր մետաղներից են, օրինակ մերկուրին կամ I'll tell you now, սնդիկ, օրինակ սնդիկն է դրանցից մեկը. And you may be wondering, where do I get mercury or lead? Եվ գուցե դուք ձեզ հետաքրքիր է իսկ որտեղից մերկուրի կամ lead կոչվող այս մետաղները ծանր, որտեղից են գալիս. And so examples of places where you would get mercury would be like fish or high fructose corn syrup. Mercury can also be in vaccinations. Մերկուրին օրինակ եթե ձեզ հետաքրքիր է կամ փայլածուն որտեղից է ձեր մարմնում հայտնվում, դրան կարող է ուրեմն բարձր ֆրուկտոզայով ուրեմն եգիպտացորենի սիրոպից կամ պատվաստումներից, ձկնամթերքներից. And so when people, for example, get vaccinated, their risk of an autoimmune disease goes way up. Եվ մարդիկ, երբ որ պատվաստվում են, նրանց հավանականությունը աուտոիմուն հիվանդությունների, բորբոքային հիվանդությունների շատ է բարձրանում. For example, getting a hepatitis B vaccination can raise your risk of multiple sclerosis by 420%, lupus by 810%, and rheumatoid arthritis by 1700%. Օրինակ, հետևյալ պատվաստումների արդյունքում ձեր հավանականությունը կմեծանա, օրինակ, եթե ստանում եք հեպատիտ B պատվաստումը, ցրված սկլերոզի հավանականությունը 420%-ով է ավելանում, գայլախտի հավանականությունը 810 եւ արտրիտինը 1700%-ով. Another factor is whether or not your air is nice and clean. Մի ուրիշ հանգամանք նաև այն է, թե արդյոք օդը մաքուր է, թե ոչ.
And so when you have mold in your environment, there's usually mold spores in the air. When there's dust in your environment, that's usually in the air. Nitrogen dioxide usually comes from trying to cook in your house with some source of gas, such as natural gas or propane. Օրինակ այս ուրեմն տոքսինները կարող են առաջանալ, օրինակ եթե ձեր միջավայրում կա բորբոս կամ առհասարակ փոշին, որը որ շնչում եք, եթե գազով եք պատրաստում ինչ-որ բան, դրանցից էլ կարող են տոքսիններ առաջանալ. And another thing that'll be a big factor is if you live near a highway, a freeway, a roadway where there's lots of traffic, because the traffic produces toxins that come in your house and you breathe them and it's in the air and you end up with a higher incidence of autoimmune disease. Հանգամանքներից մեկը նաև այն է, եթե դուք ապրում եք բանուկ կամ շատ զբաղված, այսպես ծանրաբեռնված փողոցի կողքը, եւ այդ ուրեմն մեքենաներից եւ այդ մեքենաներով ծանրաբեռնված փողոցից շատ տոքսիններ են ձեր տուն գալիս եւ դրանցից էլ կարող է օդը պղտորվել. So we have to talk about restoring or maintaining a good immune system. Եվ մենք պետք է խոսենք հիմա կարգավորելու մասին կամ ապաքինելու եւ հետևելու մեր իմունային համակարգին. And so this involves reversing, of course, everything we talked about that isn't so good. Եվ սա ներառում է ուրեմն խոսելը այն ամենի մասին, ուրեմն փոխել, շրջել ընթացքը այն ամենի, ինչ որ լավ չէ կամ բացասական է. And of course, leaving off all those things that upset our immune system. Եվ թողնել այն ամենը, ինչ որ մեր իմունային համակարգին խանգարում են. So first of all, let's just start in with fresh air. You know, it's interesting. You eat 2-3 times a day, but you breathe many times a day, every about 18 seconds. Եվ սկսենք խոսել ուրեմն թարմ մաքուր օդի մասին. Ամեն 18 վայրկյանում մենք շնչում ենք, համեմատած նրա հետ, որ 2-3 անգամ ենք ընդամենը հաց ուտում օրվա մեջ. I'm sorry, I mean 18 times a minute. Րոպեի մեջ, 18 անգամ մի րոպեի մեջ. And so you want to make sure the air you're breathing is good, and the best air is outdoor air, fresh air, morning air is especially good too. And when you're out there in the morning, there's more oxygen and usually less pollution. Եվ ամենալավ օդը առավոտվա մաքուր օդն է, Եվ ավելի շատ թթվածին կա այդ օդի մեջ եւ ավելի քիչ միջավայրի աղտոտող նյութեր. And so getting out in the sunlight, what sunlight does for you is it can give you vitamin D, and vitamin D helps reduce autoimmune disease. People who are deficient on vitamin D from staying away from the sun end up having more rheumatoid arthritis and multiple sclerosis and type 1 diabetes and that kind of thing. Նաև արևի ճառագայթները շատ լավ են առողջության համար եւ աուտոիմուն բորբոքային հիվանդությունների համար, նաև նրանով, որ արևը մեզ տալիս է վիտամին D եւ վիտամին D-ի պակասից կարող են շատանալ այս հիվանդությունները, ինչպիսիք են քաղցկեղները, ցրված սկլերոզը, ռևմատոիդ արտրիտը, արյան բարձր ճնշումը, սրտի հիվանդությունները, դիաբետը եւ այլն.
people who don't get enough sleep end up with a higher incidence of autoimmune disease, and people who sleep too much get more of it. Մարդիկ, ովքեր որ բավարար չափով չեն քնում, նրանք կհիվանդանան այս հիվանդություններով, եւ մարդիկ, ովքեր որ չափից դուրս են քնում, նաեւ հավանականությունը նրանց հիվանդանալու էլի շատ է. And this not only involves how much time you get of sleep, but when you get your sleep. So people who get to bed by 9 have a lot less inflammation than those who get to bed by 11 because of the melatonin. People get more melatonin if they go to bed more hours before midnight. Եվ այնքան կարևոր չէ թե ինչքան եք քնում, ինչքան կարևոր է թե որ ժամերին եք քնում. Մարդիկ, ովքեր որ 11-ի կողմերն են գնում քնելու, նրանք ավելի շատ բորբոքային պրոցեսների են հանգում իրենց մարմնում, նաև նրա պատճառով, որ մելատոնին չեն ստանում. Մոտավորապես 9-ից հետո կամ 9-ի շուրջը ընկած ժամանակահատվածում պետք է գնալ քնել. Another factor about being regular, not only regular in your sleep times, but regular in your meal times. Մի այլ գործոն է նաև այն է, որ մենք գրաֆիկի հետևենք եւ կանոնավոր լինենք, ոչ միայն քնելու ժամերի համար, այլ նաև մեր ուտելու ժամերի հետ կապված. So in that regularity, it would mean you would have regular meal times without any food in between meals and no late meals, no closer to bedtime than finishing 3 hours before bedtime. Այս կանոնավորության մեջ մտնում է նաև կանոնավոր ուտելու ժամերը, որ կանոնավոր ժամերի միշտ նույն ժամի ուտեք, ուտելու արանքներում ընկած փոքրիկ կտորներ բաներ չուտեք, այսինքն չծամեք ուտելու ընթացքում, ուշ չուտեք, այդ ուշը վերաբերվում է քնելուց գոնե 3 ժամ առաջ, որ ոչինչ չուտեք. And also regularity in when you exercise is actually beneficial. People who exercise at the same time every day have better what we call your feel-good hormones or your endorphins. Եվ անգամ մարզվելը պետք է լինի նույն ժամին, մարդիկ շատ օգուտ կքաղեն նրանից, որ օրվա մեջ միշտ նույն ժամի իրենց մարզանքը անեն, եւ դա նրա համար է նաեւ, որ էնդորֆինները ավելի շատ են արտադրվում այդ կանոնավորությունից. So regularity and schedule impacts you quite a bit. We talked about last time, I believe, about the soybeans that run on clocks. And so when you let your body keep your body on a steady clock 7 days a week, then you end up lowering your inflammation. Մենք անցած անգամ խոսեցինք սոյայի մասին, ինչպես նա կենսաբանական ժամացույց ունի եւ մենք էլ ենք կենսաբանական ժամացույցով առաջնորդվում եւ եթե հետևենք այդ կենսաբանական ժամացույցին եւ բնական օրենքներին, բորբոքային պրոցեսների հավանականությունը կիչեցնենք, կնվազեցնենք. Now, you might be saying, I can't exercise, I've got too much pain. Եթե մտածում եք, որ ես չեմ կարող մարզվել, քանի որ շատ ցավեր ունեմ. But pain might be a sign that you need to exercise. Բայց ցավը գուցե նշան է, որ հենց պետք է ձեզ մարզանք անել. Sure, you'll be a bit stiff and sore to start out with because you're not used to it. But once you get used to it, studies show that people who start exercising start getting better range of motion in their joints, less swelling and less pain.
Սկզբից գուցե ավելի կծկված լինի ձեր մկաններն, ավելի դժվար շարժվեք կամ ցաված ձեր մկանները, բայց հետո մարզվելը ապացուցված է, որ մարդկանց թույլ է տալիս, որ ավելի շարժունակ լինեն եւ նրանց հոդերը ավելի ճկուն լինեն։ Water consumption is important to managing inflammation, and people who drink more water have less autoimmune disease. Ջրի օգտագործումը նաև շատ կարևոր է բորբոքային process-ները կարգավորելու համար եւ մարդիկ, ովքեր որ բավարար չափով ջուր են խմում, նրանք ավելի քիչ ունեն այս աուտոիմուն բորբոքային հիվանդությունները։ And one thing you can add to your water for a benefit is citrus like lemon, and it has bioflavonoids that reduce inflammation. Եվ այն բաներից մեկը, որ կարող եք ավելացնել ձեր ջրին, դա լիմոնն է, ունի շատ օգտակար հատկություններ, որոնք որ բորբոքային process-ների մակարդակը իջեցնում են։ The very highest on the list probably is eating lots of good food that has antioxidants and vitamins and minerals that helps fight autoimmune disease. Ամենակարևոր բաներից մեկը այն է, այս ցուցակի հենց առաջին կետերից մեկը լավ եւ օգտակար ուտելիք ուտելը, որը որ հարուստ է վիտամիններով եւ հակաօքսիդանտներով, որը որ բորբոքային process-ները կարգավորում է։ And what we've discovered in the studies is that people who suffer with an autoimmune disease are less likely to be eating lots of fresh fruits and vegetables. Եվ հետազոտությունների արդյունքում պարզել ենք, որ մարդիկ, ովքեր ունեն այս աուտոիմուն բորբոքային հիվանդությունները, բավարար քանակով չեն ուտում թարմ մթերքներ, բանջարեղեն կամ միրգ։ So really, proper diet is the only solution to poor nutrition and reducing the risk of autoimmune disease. Եվ նորմալ կամ լավ սննդակարգը ամենակարևոր բաներից մեկն է աուտոիմուն բորբոքային հիվանդությունները կրճատելու համար։ Some people think they can get the better nutrition through taking supplements. Որոշ մարդիկ մտածում են, որ լավ արդյունքների կհասնեն սննդային հավելումներ օգտագործելով հաբերի միջոցով։ But a lot of times the supplements don't have in them what you need, and some of them have heavy metals in them. Եվ որոշ դեղամիջոցներ կամ հաբեր իրականում չունեն այն ինչ որ մեզ պետք է եւ շատերն էլ ծանր մետաղներ ունեն իրենց մեջ։ And those heavy metals, like we said, increase inflammation. Եվ այդ ծանր մետաղները բարձրացնում են բորբոքային process-ների մակարդակը, ինչպես ասեցինք։ So let's look at diets and what their impact is on your risk of having inflammation. Եկեք նայենք սննդակարգերին եւ ինչպես են նրանք ազդում քո հիվանդանալու հավանականության վրա։ I'm going to put up 4 different diets here and the studies showing how much inflammation they cause. Այստեղ ես կխոսեմ 4 տարբեր դիետաների մասին եւ հետազոտությունների մասին, թե ինչ բորբոքային process-ներ են նրանք առաջացնում։ So what I want you to do is look over the different levels of inflammation that go with the different diets and choose which one you want. Եվ ես ուզում եմ, որ դուք նայեք, թե նայեք տարբեր մակարդակները, որ տարբեր սննդակարգեր առաջացնում են հիվանդության կամ բորբոքումների եւ ընտրեք որն եք ուզում։ The bar charts will be talking about the magnitude, the units of magnitude of inflammation. Եվ այս աղյուսակներում կտեսնեք
ուրեմն թե ինչքանով են նրանք նպաստում բորբոքային process-ներին։ So for our first diet, we'll look at the standard Western diet with lots of fats and oils, processed meats, fried potatoes, salty snacks, and lots of desserts. And if we use that diet as a measure, the amount of inflammation that you get from that kind of diet is 3 units of magnitude. Ուրեմն առաջի մեր սննդակարգը մենք կնայենք սովորական արևմտյան սննդակարգին, որը որ շատ հարուստ է ճարպերով, տարբեր մշակած մսերով, տապակած կարտոֆիլով, աղի ուտելիքներով եւ դեսերտներով եւ ուրեմն բորբոքային process-ի մեծության միավորը 3-ն է։ Now, if we go more for a Mediterranean diet with more fruits and vegetables and less meats, so beans, tomatoes, refined grains, and high-fat dairy like cheese, then we drop it down from 3 units of magnitude down to 1 unit of magnitude of inflammation. Եվ եթե նայում ենք միջերկրական սննդակարգի, որը որ հարուստ է լոբով, լոլիկով, էլի մշակած հատիկ եղենով եւ բարձր ճարպայինությամբ կատնամթերքով, արդեն միավորը 1-ն է այստեղ։ Now, the Mediterranean diet would still not be a vegetarian diet. And as we get closer toward a vegetarian diet, you'll see a difference here. The next category would be a vegetarian diet that still includes some fish, and the inflammation starts dropping down below. So we're now to a -1 on magnitude of inflammation. Ուրեմն միջերկրական սննդակարգը դեռևս բուսական սննդակարգը չէ եւ կտեսնեք, որ ինչքան մոտենում ենք բուսական սննդակարգերին, այնքան բորբոքային process-ների այս գնում է։ Այստեղ տեսնում եք -1, այսինքն 1-ից ցածր բուսական սննդակարգ, որի մեջ դեռևս մտնում են ձկնամթերքները եւ -1 է միավորը։ And then finally, our whole plant food diet with whole grains, fruit, green leafy vegetables, nuts. And we see that it lowers the inflammation by 4 levels of magnitude. Եվ այստեղ տեսնում ենք բուսական սննդակարգ, որը կազմված է ամբողջական հացահատիկներից, մրգերից, ընկուզեղենից, կանաչ տերևներ եւ բանջարեղեն, եւ տեսնում ենք, որ 4 միավորով իջեցնում է բորբոքային process-ների մակարդակը։ And so you figure out how much inflammation you're willing to risk, and then pick the diet that will achieve the amount of inflammation that you want to put up with. Եվ դուք կարող եք իհարկե նայեք այս համեմատություններին եւ տեսնեք, թե որ սննդակարգն է, որքանով նպաստում բորբոքային process-ներին եւ ընտրեք այն ռիսկը, որի հետ որ կարող եք գործ ունենալ։ And one of the reasons why the vegetarian diet does so well is because it's high in omega-3 fatty acids. Եվ թե ինչի համար է բուսական սննդակարգը այդքան լավ, պատճառներից մեկը այն է, որ նա հարուստ է օմեգա 3 ճարպաթթուներով։ And so the omega-3s decrease inflammation, they decrease the symptoms of autoimmune disease, and they make it so that your blood flows better. Այս օմեգա 3 ճարպաթթուները նպաստում են արյան շրջանառությանը, բարելավում են արյան շրջանառությունը
իջեցնում են մակարդակը բորբոքային պրոցեսների եւ բարելավում են ձեր հիվանդության ախտանշանները եւ աուտոիմուն հիվանդությունների հավանականությունն են նվազեցնում. A good source of omega-3s is definitely a vegetarian diet, olives, flaxseed, walnuts. Լավ աղբյուր է այս ճարպաթթուների, իհարկե բուսական սննդամթերքները, որոնցից է ձիթապտուղը, ընկույզը եւ կտավհատի սերմերը. Now, especially good is a diet that's got lots of fresh, uncooked food in it. Հատկապես այն սննդակարգն է լավ, որի մեջ ներառված է թարմ եւ առանց եփելու մթերքներ. Things like berries and fruit. Ինչպիսիք են այս մթերքներից են հատապտուղները եւ առհասարակ մրգերը. Green leafy vegetables and roots like carrots. Կանաչ տերևները եւ նրանց բանջարեղենը եւ ուրեմն արմատ բանջարեղեն, ինչպիսիք են գազարը. Nuts, especially pecans and walnuts. Ընկուզեղենը, հատկապես ընկույզների տեսակները հենց ընկույզը եւ պեկան կոչվող ընկույզը. And sprouts and germinated seeds and microgreens and things like that. Եվ ծլեցրած բանջարեղենները, ծլեցրած հատիկներն ու սերմերը. People who eat lots of fresh foods find that they have improvements in autoimmune disease symptoms, and they have less pain, less joint stiffness, less problems waking up at night. Their health quality is better, and they have less trouble with high cholesterol or with weight management. Մարդիկ, ովքեր որ այս բուսական սննդակարգին են հետևում, գտնում են, որ իրենց առողջությունը բարելավում է մեծ առումով, ավելի քիչ է նրանց մոտ աուտոիմուն բորբոքային հիվանդությունները, դրանցից են ուրեմն ոսկորների կամ հոդացավերը, նրանց քունն է ավելի բարելավում, չեն զարթնում հաճախ գիշերը եւ առհասարակ իրենց առողջությունը եւ քաշը բարելավում է. What we're really talking about here is the original diet, the Creator's diet, the diet in the Bible in Genesis with lots of fruits, grains, nuts, seeds, and vegetables. Եվ իրականում այստեղ խոսում ենք սկզբնական սննդակարգի մասին, արարչի սննդակարգի մասին, որի մեջ ներառված էր թարմ մրգեր, հատիկեղեն, ընկուզեղեն եւ բանջարեղեն. Now, another factor with eating your food is how long it stays in your mouth. Մի ուրիշ գործոն է նաև այն, թե երբ որ ուտում ենք, ուտելիքը ինչքան է մնում մեր բերանի մեջ. And so for food staying in your mouth, what's going on is that the immune tissue in your mouth, such as your tonsils, gets to test the food to tell your body that it's not something that it needs to react to. Ինչ է կատարվում, երբ որ մենք բավականաչափ մեր ուտելիքը մնում է մեր բերանի մեջ, մեր նշագեղձերը ստուգում են ուտելիքը եւ արձագանքներ են ուղարկում, սիգնալներ են ուղարկում մեր ստամոքսին, թե ինչ ուտելիք է գալիս. When people don't chew their food well,
that, or use it as juices, or it doesn't stay in the mouth long, then you're more likely to get an autoimmune reaction, autoimmune disease out of it. Մարդիկ, ովքեր որ իրենց ուտելիքը բավական քանակով չեն ծամում կամ հյութի տեսքով են խմում օրինակ, հավանականությունը բորբոքային հիվանդությունների ավելացնում են. And so if we want to reduce inflammation, things that we can do to help is, one is charcoal. Եթե ցանկանում ենք բորբոքային process-ները այդ մակարդակը իջեցնել, այն բաներից, որ կարող ենք անել, դրանցից մեկը ածուխն է. And so you can take it by mouth. Կարող եք խմել. And I'll just tell you a story about an individual that I dealt with that had ulcerative colitis. Ես ուզում եմ ձեզ պատմել մի անձնավորության մասին, որը խոցային կոլիտ ուներ. They called me and they said the individual was having blood and mucus in their stool, lots of pain and cramps, and that they'd had a colonoscopy that showed they had lots of ulcers in their colon, particularly toward the end of the colon. Այս մարդը ինձ զանգեցին եւ ասացին, որ այս մարդը խնդիրներ ունի, երբ ուրեմն նրա ուղիղ աղիքի հետ կապված խնդիրներ կային, խոցեր կային նրա ուղիղ աղիքի վրա, այդ մարդը ուրեմն այդ անձնավորությունը արյուն եւ լորձ էր տեսնում ամեն անգամ եւ հատկապես ուղիղ աղիքի վերջնամասում շատ խոցեր կային. So I asked them a lot of questions about their diet and discovered that they were breaking a lot of the rules that we've talked about here today. Եվ ես բավականին շատ հարցեր տվեցի նրանց եւ հայտնաբերեցի, որ շատ օրենքներ էին խախտում, այն օրենքներից, որոնց մասին մենք այստեղ խոսեցինք. And particularly things that were troubles, he was using condiments with vinegar in them and eating things like ice cream. Նա օգտագործում էր քացախ օրինակ կամ այն ուրեմն ուտելիքային սննդային հավելումներ, որոնց մեջ քացախ կար, կամ պաղպաղակ էր օգտագործում նաև. And those things are particularly of a problem. And so we put him on a good diet and lifestyle and then started some therapies. Եվ մենք նրան առաջարկեցինք կենսակերպային ծրագիր եւ շատ լավ թերապիաներ առաջարկեցինք. So for charcoal, I had him drink 1 tablespoon of charcoal in a liter of water twice a day. Ես նրան ուրեմն ասացի, որ 1 ճաշի գթալ ածուխ խմի մի լիտր ջրով. I had him also make a similar mixture of 1 tablespoon of charcoal in a liter of water and take it as an enema. Եվ նաև նրան առաջարկեցի, ասեցի նմանատիպ լուծույց սարքի 1 ճաշի գթալ ածուխը խառնի 1 լիտր ջրի հետ եւ որպես հոգնա օգտագործի. I had him doing what we call hot and cold sitz baths, where you basically sit in a tub of first hot water for 3 minutes and then cold water for 1 minute and alternate 5 times, ending with cold. Ես նաև նրան առաջարկեցի, որ նա լոգանքներ ընդունի, նստած լոգանքներ ընդունի տաք ու սառը եւ դա անի 5 անգամ, այսինքն նստած լոգանքներ, տաքը, սառը, ինչպես որ բժիշկը բացատրել է նախկինում. And so a month later, he went back for a colonoscopy and the doctor said his colon was totally healthy now.
Ընդամենը մի ամսից հետո նա հետ գնաց իր բժշկի մոտ եւ բժիշկն ասեց, որ իր ուղիղ աղիքը մաքուր է ամբողջապես, ոչ մի խնդիր չկա։ So there's a lot of things you can do, and so the Lord will work through simple natural remedies. Եվ շատ բաներ կա, որ կարող ենք անել եւ Աստված աշխատում է այս հասարակ բնական միջոցների միջոցով։ So many people can benefit from hydrotherapy, hot and cold treatments, because it reduces inflammation and improves blood supply. Շատ մարդիկ օգուտներ կքաղեն այս ջրաբուժությունից, որովհետև ջրաբուժությունը նվազեցնում է բորբոքային process-ները եւ արյան շրջանառությունը բարելավում է։ We like to use contrast temperatures, hot and cold, rather than just hot or just cold. Մենք սիրում ենք օգտագործել կոնտրաստային ջերմաստիճաններ, տաք ու սառը, ոչ թե միայն տաք կամ միայն սառը։ And so when you put the hot on the area, it brings the blood flowing to the area. Եվ երբ որ դուք տակն եք դնում կոնկրետ այդ տարածքի վրա, արյունը դեպի այդ տարածքն է գալիս։ When you put the cold to the area, then it tends to drive the blood away from the area. Երբ որ սառն եք դնում այդ տարածքի վրա մարմնի այդ մասի վրա, արյունը այդ մասից հեռանում է։ When you go back and forth between the hot and cold, then you help pump out swelling and inflammatory fluids. Եվ երբ որ այդ կոնտրաստն եք անում, տաք ու սառը, բորբոքային հիվանդությունների կամ այս բորբոքված տեղերի բորբոքային այդ հեղուկները ուրեմն օրգանիզմից դուրս է գալիս։ Another good thing to do is do sweating, where you get rid of toxins through your perspiration. Այդ լավ բաներից մեկը նաև քրտնելն է, որի միջոցով շատ տոքսիններից կամ թունավոր նյութերից ազատվում եք քրտնելու միջոցով։ Another way to get rid of toxins is to do skin brushing, where you use a dry brush and run it over your skin to help get rid of what we call it exfoliating, getting rid of old skin, opening up pores, and helping to clear the way for toxins to come out of your body. Չոր խոզանակով մարմինը խոզանակելն էլ է շատ օգտակար, դա ուրեմն մազանոթները, ծակոտիներն է բացում եւ այդ թունավոր նյութերը օգնում է որ դուրս գա մարմնի միջից։ There's other type cleanses that go beyond the scope of this talk or chelation diets, but just beware that if you have some kind of toxin in your body, it's important to get it out of your body. Կան այլ սննդակարգեր կամ ուրեմն մաքրող միջոցներ, դրանցից մեկն է քելացիա է կոչվում, բայց հիշեք, որ եթե թունավոր նյութեր կան ձեր մարմնում, լավագույն բանը նրանցից ազատվելն է։ Now we talked about charcoal by mouth. You can also use charcoal topically. Մենք խոսեցինք ածուխի մասին, խմելու մասին, հիմա ուրեմն խոսենք մարմնի վրա կոմպրեսների միջոցով օգտագործելու համար։ And there's different ways of making charcoal poultices and charcoal fomentations. Շատ ձևեր կա, որ օգտագործեք քացախը թռչոցների միջոցով, կոմպրեսների միջոցով։ A charcoal
poultice would usually be made with some kind of thickener mixed with the charcoal powder so that it stays moist and doesn't all make a mess. Ածուխի թռչոց հալաթը, այսպես կոչվող, հարկավոր է պատրաստել ածուխով եւ ինչ որ խտացնող նյութով, որպեսզի չթափվի եւ չկեղտոտի շրջակայքը. My favorite way of thickening the charcoal is to use ground flaxseed. Իմ սիրած տարբերակը ածուխը խտացնելու դա կտավ հատի աղացած սերմեր օգտագործելն է. And so the recipe would be 1 cup of water brought to a boil, to which you add 3 tablespoons of activated charcoal and 3 tablespoons of ground flax. Իմ ամենասիրած բաղադրատոմսը այն է, որ մեկ բաժակ ջուրը եռացնեք, դրան ավելացնեք 3 ճաշի գթալ ածուխ եւ 3 ճաշի գթալ կտավ հատի սերմեր. Ամբողջական. Sorry, Dr. Clark. So you don't grind the flax seeds, you add them whole. Is that right? Well, there on my slide it says whole, but I usually grind them. It'll work either way, but grinding them makes it work faster. Yeah. Okay. Աղացած ավելի հեշտ կլինի, ավելի հեշտությամբ կսարքեք. And so as you can see here in the picture, they've applied the poultice to the chest. First, they put down a thin cloth or paper towel. Then they put the charcoal down. Then they put a couple cloths over the top of it. You can either do that or you can put the charcoal directly on the skin. It's a little less messy to do it with a paper towel in between. And just dampen the paper towel that's in between the charcoal and the skin for good water contact for getting the effect. Եթե այստեղ տեսնում եք նկարի մեջ այս ածուխի թռչոցը դրել են կրծքավանդակին, սկզբից դրել են ինչ որ բարակ կտոր, լավ միտք է այս բարակ կտորի փոխարեն օգտագործել թղթի սրբիչները թռչած վիճակում, որպեսզի լավ կոնտակտ առաջանա ածուխի եւ մարմնի միջև, կարող եք թռչած սրբիչ դնել, հետո ածուխի թռչոցը դնել եւ դրա վրա մի քանի սրբիչներ դնել. The way you make a charcoal fomentation is you put charcoal into like a cotton bag, such as like a pillowcase would be. Ամենալավ տարբերակը թռչոց ածուխի թռչոց պատրաստելու այն է, որ բարձի երեսի նման ինչ որ մի հատ կտորի մեջ դնեք ածուխը. Now, I'll tell you another story. We had a lady who had an autoimmune disease of her eyes that had threatened to make her go blind. The autoimmune disease was inflammation in the eyeball called pars planitis. Ես ուզում եմ խոսել մի ուրիշ կնոջ մասին, որը որ աչքի հիվանդություն ուներ, որի պատճառով նա կարող էր կուրանալ. So she had started having pain in her eyes, and every time she looked up at a light, she saw halos around the light from the inflammation in her eyeball. Ուրեմն աչքի մեջ այս բորբոքային process-ների հետևանքով ամեն անգամ երբ որ նա լույսին էր նայում տեսնում էր լուսապսակներ այսպես կոչված. And so she went to see the eye doctor, and he put her on some steroid eye drops for the inflammation in her eyes. Եվ երբ որ նա գնաց բժշկի մոտ, ակնաբուժի մոտ, բժիշկը նրան նշանակեց աչքի կաթիլներ, ստերոիդ աչքի կաթիլներ, որը որ նրա աչքի ճնշումը բարձրացրեց. Well,
that worked for about a year, but then the complications of steroid eye drops is that you get glaucoma or too much pressure inside your eyeball. And so then the doctor added a second set of eye drops that would treat the glaucoma. Եվ այս աչքի կաթիլները մի քիչ աշխատեցին, իրենց գործը արեցին եւ դրանից հետո մի որոշ ժամանակ հետո կողմնակի խնդիրներից մեկը այս կաթիլների այն էր, որ գլաուկոմա կարող են առաջացնել եւ հենց այդպես էլ եղավ եւ աչքի ճնշումը բարձրացավ եւ դրա համար հիմա ուրիշ կաթիլներ նշանակեց, որ այդ կողմնակի խնդիրների հարցը լուծի. Well, after another year, the inflammation came back. The halos around the lights never went away. And she had pain again. She went to see the doctor, and the doctor said, well, the drops aren't working. We're going to have to put you on a very strong drug called methyltrexate that they usually use for cancer patients. Եվ մի որոշ ժամանակ հետո նրա այդ աչքի առաջ երևացող լուսապսակները այդպես էլ չանհետացան եւ վիճակն ավելի վատանալով նա գնաց բժշկի մոտ եւ բժիշկն ասաց, որ շատ ուժեղ աչքի կաթիլներ պետք է նշանակենք, որը որ սովորաբար նշանակում են քաղցկեղով տառապող մարդկանց. Well, at that point, she realized she was in trouble. She talked to her mother, who was a nurse, and her mother confirmed that wasn't a great drug. And so they called me, and I started in with a whole bunch of questions that sort of asked how much of this talk they were following or not, and helped figure out why she might have been getting an autoimmune disease of the eyes. Եվ նա իհարկե խոսելով իր մոր հետ, որը որ բուժքույր էր, մայրը նշեց, որ իսկապես լավ միտք չէ այս դեղամիջոցը օգտագործելու, նրանք ինձ զանգեցին, ես նրանց մի քանի հարց տվեցի, որպեսզի պարզեմ ինչու ունի այս աչքի բորբոքային հիվանդությունը. Well, so we told her to fix her lifestyle. We had her doing more exercise outdoors. We had her getting away from toxins that were in her house. We had her improve her eating with more fresh fruits and vegetables and leaving off the stuff that causes inflammation. And then we started using charcoal fomentations on her eyes. Մենք սկսեցինք նրան ուրեմն ծրագիր նշանակեցին, որի հետևանքով նա սկսեց ավելի շատ մարզվել, հեռու մնալ այն թունավոր նյութերից, իր միջավայրում գտնվող թունավոր նյութերից, որոնք նպաստում էին բորբոքային process-ներին, ուտել լավ սննդակարգի հետևել, եւ նրա աչքի վրա դրեցինք ածուխի թռչոցներ. The way we did the charcoal fomentations on the eyes is we combined it with a hot foot bath. So we had her put her feet in a 20-liter bucket of water that was hot, while we had her dip her charcoal fomentation bag that would go over her eyes in cold water. She would then put the cold charcoal fomentation pack on her eyes and do this for about 20 minutes a day, or 20 minutes twice a day. Եվ մենք նրան նշանակեցինք կրկին տաք ու սառը այս կոնտրաստային թերապիան, որի հետևանքով նա իր ոտքերը դնում էր 20 լիտրանոց տարայի մեջ, տաք ջրով լցված եւ սառը ածուխի թռչոց էր դնում աչքին եւ օրական 20 րոպե նա այդ թերապիան անում էր. We also had her doing warm and cold compresses to the eyes, alternating at different times during the day.
Մենք նաև նրան ասեցինք, որ օրվա ընթացքում, օրվա տարբեր ժամանակահատվածներում տաք, ոչ շատ տաք իհարկե, գոլ եւ սառը կոմպրեսներ դնի աչքին. And so within 3 days of starting the program, the halos that she'd seen around lights for 2 years went away. Ընդամենը 3 օր հետո, 3 օրվա ընթացքում այս թերապիան անելու, այդ լուսեպսակները, որ նա տեսնում էր իր աչքի առաջ այդքան երկար ժամանակ, անհետացան. 1 week after starting the program, she went to see her eye doctor, and he checked her eyes. The pressure was normal instead of being elevated, and she had less inflammation. Այս թերապիան սկսելուց 1 շաբաթ հետո նա գնաց իր ակնաբուժի մոտ, ակնաբուժը ստուգեց, որ աչքի ճնշումը չէր բարձրացել, նորմալ էր. Her next appointment to see the doctor would be 4 weeks after we started the program. And when she went to see the doctor at 4 weeks after we started the program, he looked in her eyes and the inflammation was nearly completely gone. The pressure was normal. And he said, wow, that methotrexate drug certainly works wonders. Այս ծրագիրը սկսելուց 4 շաբաթ հետո նա գնաց իր բժշկի մոտ եւ պարզվեց, որ բորբոքային process-ը ընդհանրապես իջել էր, աչքի ճնշումը նորմալ էր եւ ամեն բան աչքի հետ կապված նորմալ էր եւ բժիշկը նայեց նրա աչքերը, ստուգեց եւ ասեց շատ լավ է, այս ուժեղ այդ տեղը, որ նրան նշանակել էին, ասեց շատ լավ է, փաստորեն շատ լավ օգնում է այդ տեղը. Well, at that point, our person with the pars planitis says, well, I have to confess, I haven't been taking the methotrexate or any of the drops either. Եվ այդ պահին այս անձնավորությունը բժշկին ասեց, ակնաբուժին ասեց, ես պետք է խոստովանեմ, որ ձեր նշանակած դեղերից ոչ մեկը, անգամ այդ կաթիլները չեմ օգտագործում. And so she says, can I tell you what I have been doing? Այս անձնավորությունը հարցրեց բժշկին, կարող եմ ասել, թե ինչ եմ արել. And so he says, yes, I guess you better. Եվ այս բժիշկն ասում է, լավ, ասա, լավ կանես, ասես ուրեմն. So she told him about the whole program, and he wasn't very excited, but he gave her an appointment to come back in another 3 weeks. Եվ այս կինը պատմեց իր ծրագրի մասին, որ ինչ ծրագրով է բուժվել, եւ այս բժշկի դուրը չեկավ իհարկե, բայց մի քանի շաբաթից նորից հանդիպում նշանակեց, որ այս կինը վերադառնա. When she came back then, that would have been 7 weeks after the program began, he looked in her eyes and the disease was gone. And but he was, oh, sorry, go ahead. Sorry. 7 շաբաթ հետո վերադարձավ բժշկի մոտ, նա նայեց աչքերը եւ տեսավ, որ այդ հիվանդությունը, որով ախտորոշված էր ասկինը, ընդհանրապես անհետացել է. He wanted to send her to a super subspecialist down in Boston, and so she decided she would do that for him. And when she got down there, the super subspecialist looked in her eyes and said, "You don't have pars planitis. Why are you in my office?" Եվ այս մասնագետը ակնաբուժը որոշեց, որ այս կնոջը ուղարկի ավելի մասնագիտացված բժշկի մոտ, որը որ նայեց աչքերը եւ ասեց, դու չունես այդ հիվանդությունը, ինչի ես եկել ինձ մոտ. When we use our natural remedies, we use them because God has said we should use them, and we look to Him to bring about the good results. Երբ որ մենք օգտագործում ենք այս հասարակ բուժական մեթոդները, օգտագործում ենք, որովհետև Աստված ասում է, որ մենք հենց այդ մեթոդներն օգտագործենք. And so a lot of times people won't get well physically till they get well spiritually.
Մարդիկ շատ անգամներ ֆիզիկապես չեն առողջանում, մինչև որ հոգեպես չառողջանան։ And God likes to work with people who are, well, I should say it a different way. People who have guilt and sin and fear and worry and stress are more likely to have autoimmune diseases. Եվ մարդիկ, ովքեր որ իրենց հետ քարշ են տալիս մեղքի զգացում, մեղք, ամոթ, այդ մարդիկ ավելի հավանական է, որ հիվանդանան աուտոիմուն բորբոքային հիվանդություններով։ So people can get over their autoimmune disease when they do natural remedies and trust in God. Մարդիկ հիմնականում չեն հիվանդանում այս հիվանդություններով, երբ որ բուժական միջոցներ են օգտագործում եւ վստահում են Աստծուն։ Had another lady that came and talked to me about her rheumatoid arthritis. Մի ուրիշ կին եկավ ինձ մոտ եւ նա խոսում էր իր ռևմատոիդ արթրիտի մասին։ Her fingers were swollen. Նրա մատները ուռած էին And they were painful. եւ ցավում էին։ And so we talked all about the principles from this talk. Եվ նրա հետ մենք խոսեցինք այս բոլոր սկզբունքների մասին, ինչ որ ձեզ հետ խոսեցինք։ And she promised she would put them into practice. Եվ նա խոստացավ, որ գործնականում կօգտագործի այդ ամենը։ We had her do warm and cold treatments to her hands in bowls of water. Եվ նա իր ձեռքերը այդ տաք ու սառը թերապիաներով սկսեց բուժել ամանների մեջ տաք ու սառը։ We had her wear long sleeves instead of short sleeve clothing. Մենք նրան առաջարկեցինք, որ երկարաթև հագնի, փոխանակ կարճաթև։ 2 years later, I was back in her area to do some presentations. 2 տարի հետո այդ նույն տեղը ես ետ գնացի սեմինարներ անցկացնելու։ And she was part of the organization of the meetings, and she was at the door greeting, and she greeted me. Նա այդ կազմակերպության անդամներից մեկն էր եւ նա դրան առաջ ինձ ողջունեց, հանդիպեց եւ ողջունեց ինձ դրան առաջ։ She was a school teacher. Նա ուսուցիչ էր։ So I asked her, "How are you doing?" Եվ ես հարցրեցի, ինչպես ես զգում քեզ։ Or how are you going? Կամ ինչպես է ամեն ինչ։ As we'd say in Australia, right? Yeah. And, so she says, she raised her hand and she popped her fingers and she said, "I'm doing just like that." Եվ նա բարձրացրեց իր ձեռքը եւ այսպես մատը ճտացրեց, ասեց լավ եմ, հենց այսպես։ Yeah, she snapped her fingers. Եվ այդպես նա մատները ճտացրեց, այսպես ասած։ And I was a little puzzled and I said, and I did the same thing. I said, "So you're doing just like that?" And I snapped my fingers. Եվ ես մի քիչ շփոթված էի եւ ասեցի փաստորեն այդպես ես քեզ զգում եւ ես էլ նույն բանը արեցի իմ մատներով։ And she smiled and said, "Yes, just like that." And she snapped her fingers again. Եվ նա ժպտաց եւ ասեց, հա, հենց այդպես եւ նորից իր մատը ճտացրեց։ At that time, her daughter walked up, who I also knew, and she says, "Yes, Mom's doing just like that." And she snapped her fingers. Եվ նրա աղջիկը մոտեցավ մեզ եւ ասեց, այո, մայրիկս շատ լավ է իրեն զգում եւ հենց այդպես եւ նա էլ մատները ճտացրեց։ And they both laughed, and so at that point I knew it was a conspiracy.
Եվ նրանք այդ պահին երկուսն էլ ծիծաղեցին եւ ես հասկացա, որ դա դավադրություն է։ And then they said, yep, mom couldn't snap her fingers before because of her rheumatoid arthritis, but now her rheumatoid arthritis is all gone and she can snap her fingers, and that's important for a school teacher to get the attention of her students. Եվ նրանք ինձ հետո բացատրեցին, որ քանի որ մայրը ուներ արթրիտ, որի պատճառով չէր կարողանում մատները շարժել այդպես, իսկ ուսուցչի համար շատ կարևոր է, որ աշակերտների ուշադրությունը գրավելու համար կարողանա մատը ճտտացնել, եւ հիմա կարողանում է։ So the Lord blessed her. Եվ Աստված օրհնեց նրան։ I never quite know what the effect is of giving out this information unless people will write me back. But I had one lady came to my meetings where I was presenting this talk, and she had lupus. Մենք երբեք չենք իմանա այս ուրեմն արձագանքները կամ այս ինֆորմացիայի տված արդյունքները, եթե մարդիկ մեզ չգրեն եւ ասեն ինչպես են իրենց զգում։ Ես նաեւ մի կնոջ հետ խոսեցի, որը որ գայլախտով էր տառապում։ Lupus is where the blood vessels in your body all get inflamed, and it affects your kidneys, it affects your skin. They often get what we call a butterfly rash on their face with reddening and darkening of their cheeks. Գայլախտան հիվանդությունն է, որի պատճառով արյունատար անոթները բորբոքված են եւ դա նաեւ խանգարում է լյարդի երիկամների աշխատանքին, դրա հետևանքով նաեւ կարող է մաշկի վրա առաջանալ ցան։ People die of lupus. Մարդիկ դրանից մահանում են գայլախտից։ I even had a teacher in medical school that died of lupus. Ես անգամ ուսուցիչ եմ ունեցել բժշկական համալսարանում, որը որ մահացել է գայլախտից։ And so this lady with lupus came to my presentation. Եվ այս կինը, որ տառապում էր գայլախտով, եկավ իմ սեմինարներից մեկին։ And so a few years later, she emailed me. Մի քանի տարի հետո նա ինձ email ուղարկեց։ She said, I just been to my doctor and got all my lab tests and my results have come back. Նա ասում էր, որ ես գնացի բժշկի եւ իմ բոլոր տեստերն արեցի լաբորատորիայի եւ արդյունքները ստացել եմ նոր։ She said the lab tests show that the doctor said if he didn't know I had lupus, the lab tests show no evidence of having lupus. Նրա բժիշկն ասեց, որ լաբորատորիայի արդյունքները ցույց են տալիս, որ եթե ես չիմանայի, որ դու ունեցել ես այդ գայլախտի հիվանդությունը, արդյունքներից դատելով չէի էլ իմանա։ She says she praises the Lord for the Lord's good lifestyle and diet, and she's happy to report that her lupus is all gone. Նա ասեց, որ շնորհակալ եմ Աստծուց նրա տված այս բնական միջոցների համար եւ ուրախ եմ տեղեկացնելու, որ այս գայլախտը ընդհանրապես այլևս չկա։ And so people can recover from these diseases. Եվ այսպիսով մարդիկ կարող են վերականգնվել այս հիվանդություններից։ Had another lady who she was suffering from what we call ankylosing spondylitis. I have to see what that means. Մի ուրիշ կնոջ մասին է խոսում, որ ուներ այս
հիվանդությունը, այս երկար եւ բարդ բառը, որ ես չգիտեմ ինչ է նշանակում. How do you spell that? Sorry, Dr. Clark. I'll just explain it here for you. Maybe that's better. Ankylosing spondylitis is when you get inflammation in your spine, and it tends to make the spine get really, really stiff and even sometimes fuse so it won't move. Սա այն հիվանդություն է, որի արդյունքում ողնաշարը կարծրանում է եւ շարժելը շատ դժվար է։ It especially affects the spine, starting with where it hooks on to your pelvis and coming up through the lower part of the spine. Հատկապես դա ազդում է ողնաշարի այն մասին, որը կոնքին է հանդիպում։ It makes it so people have a lot of pain there. They don't sit well, they don't stand well, they hurt all the time, and it's very, very related to autoimmune inflammatory disease. Եվ այս հիվանդության արդյունքում մարդիկ չեն կարողանում կանգնել կամ նստել լավ եւ դա կապված է աուտոիմուն բորբոքային հիվանդությունների հետ։ So this lady went to the doctor and got an MRI, and the MRI showed the inflammation and diagnosed the ankylosing spondylitis. Եվ այս կինը գնաց բժշկի եւ տոմոգրաֆիայի արդյունքում պարզվեց, որ նա այս հիվանդությունը ունի եւ բորբոքային process-ներ կար։ Ankylosing means that it doesn't move well or that it's getting fused together. Այս առաջի ուրեմն մասնիկն այս բառի ankylosing նշանակում է, որ լավ չի շարժվում կամ կարծրացած է։ Spondyle means spine and spondylitis means spine inflammation. Երկրորդ վանկը նշանակում է ողնաշար եւ ողնաշարի հետ կապված հիվանդություն բնականաբար, սա, այսինքն ողնաշարը լավ չի շարժվում։ So on her MRI, there was all kinds of inflammation in her spine, and so they diagnosed her with that disease. Եվ տոմոգրաֆիայի արդյունքում տեսան այդ բոլոր բորբոքային process-ները նրա ողնաշարի վրա եւ այսպիսով նրան ախտորոշեցին այս հիվանդությամբ։ Well, so we did an inventory of her diet and lifestyle and found a bunch of things that could be contributing to the problem. Մենք նայեցինք նրա կենսակերպին եւ հայտնաբերեցինք, որ շատ բաներ կա, որ նա կարող է փոխել իր կենսակերպի մեջ։ We had her start doing hot and cold sitz baths. Մենք նրան առաջարկեցինք, որ այս բլոգանքներից ընդունի նստելու սառուտակ and a charcoal poultice over the lower back at night, overnight. Եվ ողնաշարի ներքևի հատվածում, որպեսզի նա ածուխի թռչոցներ դնի գիշերը։ And we had her start eating good foods, like especially that are good for inflammation, like pineapple. Մենք նրան առաջարկեցինք, որ լավ սննդակարգով սնվի, լավ ուտելիքներ ուտի, որոնցից մեկն է իհարկե արքայախնձորը։ There's also good herbs for such diseases, such as gaccicola. Եվ նմանատիպ ուրեմն դեղաբույսեր կա, որոնք որ լավ են այդ հիվանդությունների համար, բժշկի նշած դեղաբույսը։ And so she started doing all these good things and asking the Lord's blessing, and she felt much better. Եվ նա սկսեց այս բոլոր միջոցներից օգտվել, այս բուժական միջոցներից օգտվել եւ Աստծո օրհնությունը խնդրել դրա հետ մեկտեղ։ She had had a previously scheduled MRI, and when the time came to get the MRI, she went to go get the MRI and got in the MRI machine.
Եվ նա արդեն պլանավորել էր, որ տոմոգրաֆիա անցնի, եւ երբ որ ժամանակը եկավ, նա գնաց եւ մտավ այդ մեքենայի մեջ տոմոգրաֆիայի. When she got in the MRI tech went and looked at her and went and looked at the screen and went and looked at her and went and looked at the screen and said, just wait right here. Let me call the radiologist. I have to check on some things. Եվ այդ մարդը, որ անց էր կացնում տոմոգրաֆիան, նայեց սկանին, այդ պատկերին, նայեց նրան, կրկին նայեց նրան, նայեց պատկերին եւ գնաց ասեց սպասիր, ես գնամ ռադիոլոգին բերեմ, տեսնենք ինչ է ասում. The patients said they stayed there an awful long time just waiting, wondering what was going on. Այս կինը ասեց, որ բավականին երկար ժամանակ սպասում էր այդտեղ, չիմանալով ինչ է կատարվում. And finally they said, okay, I guess we're done scanning. So they took her out of the machine and sent her home. Եվ վերջում նրան ասեցին, վերջացրեցինք այս process-ը, կարող ես տուն գնալ. Well, so then the appointment came to see the doctor about the MRI, and the doctor started off without looking at the MRI, just was seeing the patient, asking her if she took her medications. Եվ ժամանակը եկավ իր բժշկի հետ պայմանավորվածության, այս կինը գնաց բժշկի հետ իր պայմանավորվածության եւ բժիշկը նայեց նրան եւ հարցրեց արդյոք իր դեղերը խմում էր նա. And our patient said no, she wasn't taking the medications. Եվ մեր այս հիվանդը ասեց, որ ոչ, չեմ խմում իմ դեղերը. And the doctor wasn't very happy that she wasn't taking her medications, so her doctor started giving her a lecture about not taking her medications and all the complications that would come to the disease if she didn't take her medications. Եվ երբ այս հիվանդը ասեց, որ չի ընդունում իր դեղերը, բժիշկը բարկացավ եւ սկսեց նրան դասախոսություն կարդալ նրա գլխին, թե ինչ կկատարվի նրա հետ, այս հիվանդության հետ կապված, ինչ հետևանքներ կունենա, եթե նա իր դեղամիջոցները չընդունի. Then the doctor went and looked at the MRI. Եվ բժիշկը նայեց տոմոգրաֆիայի արդյունքներին. And the radiology report from the MRI. Եվ ռադիոլոգի գրած նշումները. And she looked and she looked. Եվ նա նայեց եւ նայեց այդ գրառումներին. And then she read the report. Եվ նա կարդաց հետո հաշվետվությունը. And the report said we can find no evidence anywhere in the MRI of the previous disease. Եվ այդ հաշվետվության մեջ գրած էր, որ մենք ոչ մի ապացույց, ոչ մի նշան չենք կարող հայտնաբերել որևիցե հիվանդության մասին. And so the doctor came back and said, well, I guess you better just keep doing what you're doing. Եվ բժիշկը վերադարձավ եւ ասեց, ինձ թվում է դու պետք է շարունակես անել ինչ որ անում ես. Your disease is completely gone according to the MRI. Տոմոգրաֆիայի արդյունքներից ելնելով քո հիվանդությունը այլևս չկա, անցել է ամբողջությամբ. So in summary, Եվ ամփոփելով, as you engage in an autoimmune inflammatory disease recovery program, you'll find it helpful to eliminate a few things. Եվ որ ներառվես այս ծրագրի մեջ, այս ուրեմն երբ որ ցանկություն հայտնես ներառվել այս աուտոիմուն բորբոքային հիվանդությունների վերականգնողական ծրագրի մեջ,
լավ կլինի, որ որոշ բաներ հանես քո կենսակերպից։ So you want to get rid of these things so you can recover from your autoimmune disease because these things are part of the problem. Դու պետք է հանես այս որոշ բաները քո սննդակարգից կամ կենսակերպից, որովհետև սրանք խնդրի մի մասն են կազմում։ Foods and drinks that are created by aging or fermenting. Այն ուտելիքները կամ խմիչքները, որոնց պատրաստվելու ընթացքում օգտագործվել է խմորման process-ներ։ Stimulants such as coffee, tea, tobacco, alcohol. Այնպիսի խթանիչներ, ինչպիսիք են սուրճը, թեյը, ծխախոտը եւ ալկոհոլը։ Strong, irritating spices such as hot pepper or other very spicy foods. Համեմունքներ, գրգռող համեմունքներ, ինչպիսին են կծու պղպեղները։ Strong, irritating spices that make you feel like you get your temperature go up when you eat them. Այնպիսի համեմունքներ, ինչպիսիք են նրանք, որոնք օգտագործելու դեպքում ձեզ թվում է, որ ձեր տաքությունն է բարձրանում։ Refined foods, refined sugars, refined starches like white flour and white, refined grains, refined oils. Instead of eating olives, you're eating olive oil, for example. Զտված ուտելիքներ, ինչպիսիք են զտված ածխաջրերը, շաքարը, զտված հացահատիկները եւ յուղերը։ Particularly dangerous is using any oils that have been heated up. They get oxidized, or eating cholesterol, such as in animal products. Հատկապես վտանգավոր են այն յուղերը կամ ձեթը, որոնք որ տաքացվել են եւ տաքացվելու արդյունքում օքսիդացված են եւ խոլեստերին։ You want to avoid animal products such as dairy and eggs. Կենդանական մթերքներից հեռու մնացեք, ինչպիսիք են կատնամթերքը եւ ձուն։ Might want to even eliminate wheat gluten for a while out of your diet. Նույնիսկ պետք է հեռու մնալ հացահատիկի գլուտենից։ Sometimes it's if the wheat gluten has lots of pesticides associated with it, it's the problem. And so sometimes people can get away with organic wheat products. Երբեմն հացահատիկի գլուտենը ազդում է մեր առողջության վրա, նաև այդ հացահատիկի վրա օգտագործված թունավոր նյութերի արդյունքում եւ եթե օրգանական կամ օրգենիկ հացահատիկ օգտագործես, գուցե այդքան էլ չազդի առողջության վրա։ You want to avoid tight clothing that stops the circulation of blood, and you want to make sure your clothing is warm all the way down your arms and legs. Խոսքը թունաքիմիկատների մասին էր, որ օգտագործվում է հացահատիկի վրա, նաև հեռու մնացեք շատ քիփ գրկող հագուստներից, որոնք որ լավ չեն տաքացնում ձեր մարմինը։ And you want to eliminate excess body weight and overeating. Ավելորդ քաշից պետք է ազատվեք եւ չափից ավելի շատ ուտելուց պետք է հեռու մնաք։ And you don't want to eat between meals. Եվ ուտելու ընթացքում, ձեր հիմնական ուտելու ընթացքում պետք չէ ծամել կամ ավել փոքրիկ ուտելիքներ օգտագործել։ And I just have a note there that fasting can be very helpful.
շատ օգտակար է ծոմ պահելը։ And in fact, a 3-day water-only fast resets the immune system and brings the inflammation down dramatically, and it's a wonderful thing for getting started on a program to eliminate your autoimmune disease. Երեք օրվա ծոմը, որ կազմված է միայն ջրից, այսինքն միայն ջրային ծոմը, շատ լավ սկիզբ է նմանատիպ ծրագիր սկսելուն, վերականգնողական ծրագիր սկսելուն։ Now, as you engage in an autoimmune disease recovery program, you'll find it helpful to do the following. Եվ երբ որ սկսում ես աուտոիմուն հիվանդությունների վերականգնողական ծրագիր, հետևյալ բաները շատ օգտակար կլինեն, որ անեք։ It's good to have a very regular schedule that includes regularity in sleeping, eating, and exercise. Շատ օգտակար է, որ կանոնավոր լինի ձեր գրաֆիկը օրվա եւ դա վերաբերվում է քնելուն, ուտելուն եւ մարզվելուն։ You want to eat a whole plant food diet with plenty of fresh fruits and vegetables, omega-3s and fiber. Մեզ պետք է ուտել ամբողջական ուտելիքներ, թարմ բանջարեղեն եւ մրգեր եւ օմեգա 3-ով հարուստ եւ բջջանքով հարուստ ուտելիքներ։ You want to chew your food thoroughly, keeping it in your mouth as long as you can. Ուտելիքը նորմալ ծամեք, ինչքան հնարավոր է եւ ինչքան հնարավոր է երկար պահեք բերանում մինչեւ կուր տալը։ Make use of good pure water by drinking plenty, bathing often, and even doing hot and cold treatments. Օգտագործեք ջուրը բավարար չափով խմելով, լողանալով եւ տաք ու սառը կոնտրաստային այս թերապիաներն անելով։ And use some charcoal in poultices or in charcoal drinks seems practical. Օգտագործեք ածուխը խմելով եւ նաեւ թռչոցներով։ All right. Yeah, are we forgetting something? Մոռանում ենք ինչ-որ բան։ Some people don't realize that no matter what we do, we could, we're still going to die if Jesus doesn't come first. In John 6:49, Jesus says, your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. What better food could there be than manna? Մենք երբեմն մոռանում ենք, որ եթե Հիսուսը չգա, մենք բոլորս էլ վաղ թե ուշ պետք է մահանանք, անկախ նրանից ինչ անենք։ Եվ կարդում ենք Հովհաննես 6:49-ում, որ Հիսուսն ասում է, որ ձեր հայրերը անապատում մանանակ երան եւ հիմա մահացած են։ Ինչ կարող է լինել ավելի լավ, քան մանանան։ On the other hand, in John 6:51, Jesus says, I am the bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. Եվ Հովհաննես 6:51-ում Հիսուսը իրեն է համեմատում կենդանի հացի հետ եւ ասում է, որ ես եմ կենդանի հացը, որ եկա երկնքից, եթե դուք ուտեք այս հացը, հավերժ կապրեք։ And so we just need to make sure that no matter what happens in this life, we're prepared for the next. Եվ պետք է ուղղակի համոզված լինենք, որ անկախ նրանից, թե ինչ է կատարվում այս կյանքում, մենք պատրաստ լինենք մյուս հաջորդ կյանքի համար։ If you go to my website, which is rev14.com, you can download a handout for this lecture that you can read over in detail.
and print it out and mark it up and apply it to your life. Եթե գնաք, եթե այցելեք բժշկի ինտերնետային էջը, որը ինչպես նա նշեց rev4.com, այնտեղ կա անվճար այս սեմինարի կամ պրեզենտացիայի ինֆորմացիան, որը կարող եք նայել, կարդալ եւ օգտագործել ձեր կյանքում. All right, so I'm going to end the slideshow here and go back to the Zoom, and there we go. Okay. So I am not sure if the person asking the question about the ulcerative colitis is watching or was watching, whether that answered their question or not. We had a question from a lady. Well, we had a comment before. She said, no wonder I could not stand any vinegar, makes me sick. And I know for a lot of people, they even have vinegar tablets in health food stores. I've seen, yeah, I don't know how they put them into tablet form, but I've seen that they've got vinegar tablets that apple cider vinegar, of course, the best one. Yeah. So a lot of people can say that their health is due to the apple cider vinegar, and I thought that as well for a while, especially the one with the mother. Yeah, that's the one you want. But yeah, this lady that commented in our last presentation that she has she had Crohn's disease. She said that she can't stomach the apple cider vinegar. Yes. Yes, it was nice that she shared her testimony. Yeah, այս կինը քացախի մասին էր խոսում, որ քացախը չի կարողանում քացախ օգտագործել, ստամոքսը ցավում է դրանից եւ խիստ բնական է, որ հենց այդպես էլ պետք է լինի. There is a question. We have discussed this question in our last presentation, but maybe we can, you can maybe Dr. Clark quickly go over that again. The question is kimchi, kombucha, and sauerkraut not good then? Yes, kimchi and sauerkraut, in the studies of them, a bunch of Korean researchers sent them off to the lab to identify what might be in them based on PCR and DNA analysis, and they discovered that there was 69,000 different viruses growing in kimchi, and that some of those viruses had never been identified before, and some of those viruses were definitely human pathogens. Ուրեմն հարցը տրված էր թթուկ աղամբի մասին եւ թթվեցրած այլ նմանատիպ միջոցներով թթվեցրած խմիչքների մասին եւ արդյոք լավ չեն մեր առողջության համար եւ բժիշկն ասեց, որ լաբորատորիայի փորձարկումների արդյունքում պարզվել է, որ թթուկ աղամբի մեջ ապրում են 69,000 տարբեր վիրուսներ եւ պաթոգեններ, որոնցից շատերը մարդկային պաթոգեններ են. And so when you use fermented foods, there's lots of problems with the actual bugs that are fermenting it. Not only bugs fermenting it, but viruses that take up residence in it. So it's a very likely thing to cause some kind of disease for you.
Պետք է հաշվի առնենք, որ ինչ մթերք, որ խմորման արդյունքում է ստեղծվել, այնտեղ վիրուսներ կան, փոքրիկ պաթոգեններ կան, որոնք մասնակցում են այդ խմորման պրոցեսներին եւ վիրուսներ կան, որ մասնակցում են էլի դրան եւ կարող են հիվանդություն առաջացնել մեր մեջ։ So we had another question. The lady is asking, can we ask why I cannot stand any perfume? Yes, that's a good question. And a lot of the perfumes are chemicals as opposed to what might be an alternative, which would be essential oils. Really, your best perfumes would have a higher content of essential oils, but most cheap perfumes are nothing but laboratory concoctions of chemicals that can create inflammation and disease in your body. So it's much better to avoid the, perfumes and find an essential oil that gives you some of the similar aromas that you like. Հարցը վերաբերվում էր օծանելիքին, ուրեմն հարցը այսպիսին էր, ինչի չեմ կարողանում հանդուրժել օծանելիքի հոտը։ Եվ բժիշկը նշում է, որ շատ օծանելիքներ ստեղծված են արհեստական, քիմիական նյութերով եւ բնական եթերայուղերի կամ բնական յուղերի քանակը շատ քիչ է, պետք է ընտրեք այնպիսի օծանելիքներ, որոնք որ հիմնականում պատրաստված են բնական յուղերով, եթերայուղերով։ Yes, we have a company in Australia. It's called One Seed, I believe. I think it's all organic. They don't smell the same as the chemical perfumes that would smell nice, but they are all natural and organic. I think that's, yeah, you just have to find a good one. So if we don't have any other questions, I'll just, if it's okay, I'll just share my testimony about my locked up neck that I had the other day. I usually, when I get a locked up neck, this is not an autoimmune disease, but it's something to do with the stiff neck and stiff spine. So yeah, I had a locked up neck, and if it helps anyone, then that'll be good. But usually when I get that, it lasts for like 3 or 4 days, and it has to slowly go away if I just wait for it. So because we had a presentation as well coming up, and then so I contacted Dr. Clark and asked what I can do for my stiff neck, and one of the things he recommended was the hot and cold therapy on the neck. I did a bit of hot. That's what I usually do. I just put a heat pack over my shoulders, and I just, do it as many times as I can for it to go away. But this time I actually did hot and cold shower as well as hot and cold packs, frozen peas, and hot water. So the next day I woke up, it was pretty much all gone. I've never experienced anything like that. I was seriously waiting for it to just still like take its course. I'm like, okay, I'll do it. I guess there's no harm in doing this, but I still have to wait, I bet. But yeah, it was gone the next day. Amen. Praise the Lord. Yeah. Really good. I'll just quickly translate that into Armenian as well. Վզի բռնվածության համար հատկապես հենց մեր սեմինարից հետո կապնվեցի բժշկի հետ, հարցրեցի վզի բռնվածության համար այնպիսի բռնվածություն, որ չես կարողանում շարժես վիզդ, եւ բժիշկը խորհուրդ տվեց տաք ու սառը կոմպրեսներ։ Դրանից հետո դրեցի սառեցված ոլորի այդ
տուփը, տոպրակը վզից, դրանից հետո տաք սրբիչ, տաք ջրի մեջ մզված սրբիչ, 3 րոպե տակ 30 վայրկյան սառը մի 4-5 անգամ արեցի, հաջորդ օրը ընդհանրապես անցել էր այդ վզից բռնվածությունը, այնպես որ իրոք կօգնի։ Do we have any more questions? Ունենք հարցեր այլևս, թե եթե կան հարցեր կամ ձեռք բարձրացրեք կամ գրեք, վերջին հարցը երևի եթե կա պատասխանենք։ Okay. It doesn't appear that we have any more questions and we have run out of time as well. So we can just thank everyone for joining us. Again, I'm sure everyone benefited from the good information. Thank you very much, Dr. Clark. Yes, you're welcome. We have a few suggestions about what we can possibly discuss, what you can cover. Next time I had someone contacting me about thyroid issues. So Okay. whether you have presentations already that you can maybe present again. Yes. Yeah, I've got a presentation on thyroid. So let's see, what date do you want to do that? Is next Monday okay again, or would you like to change the date? No, Monday's fine with me. Okay, we haven't had anyone say it's not a good day and a good time. I think that works pretty well for everyone. All right. Yeah, so the lady contacted me and she mentioned that her and her mom both have thyroid issues. One of them has underactive, the other one is overactive thyroid, and they have been told that the doctor basically told them that they've been on this particular type of medication for the rest of their lives. And yeah, I thought you can shed some light on that as well next time, maybe. Yes, I'll be happy to. Okay, very good. So yeah, thank you very much again, everyone, for joining, and thank you very much to Dr. Clark for his time and effort. We're looking forward to seeing you all next Monday, same time. All righty, see you then. Okay, see you everyone, and God bless.